இன்னைக்கு வந்து Yelagiri போகிறோம். டைம் வந்து 6 மணி. 5:30க்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் Yelagiri வந்து காரில் போகிறோம். இதுக்குன்னா நிதினால ப்ளஸ் பைக் சிச்சுவேஷனும் சரியில்லை. பைக்கில் பேட்டரி பிரச்சனை. KTM எல்லாம் செம்மையாக பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து வண்டலூர் பக்கத்தில் ஒரு டீ கடையில் டீ குடிச்சிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து இட்லி. மீனா வந்து இட்லி சாப்பிட்டுட்டு நிறைய நாள் ஆச்சு. ஸோ இட்லி சாப்பிட போகிறோம். So breakfast வந்து முருகன் இட்லி கடையில். One of the reason why we stop in such expensive places like Murugan Idli shop is not only for food. Food வந்து obviously it's very good. 4 types of chutney, sambar, அப்புறம் இட்லிலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நிதி எல்லாம் ஒரு இட்லி ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா. The reason why we stop in expensive places is because we'll have clean toilets and parking facilities எல்லாம் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கணும். ஆனால் டாய்லெட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டர்ட்டியாக இருக்குது. இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்லேயே நிப்பாட்டிருக்கலாம். டாய்லெட் வந்து ஹேஸ் பிகம் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரோட்டில் போகும்போது நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நிப்பாட்டும் போது இங்கே நல்ல டாய்லெட் இருக்குமா அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு தான் நிப்பாட்டுறோம். We are in வாணியம்பாடி. இன்னும் 30 கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து Yelagiriக்கு. லாஸ்ட் டைம் Yelagiri போகும்போது நிறைய திங்ஸ் நமக்கு மேலே கிடைக்கல. சாப்பாடு அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் மேலே. ஸோ இப்போ Yelagiri போகிறீங்கன்னா கீழே எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க. ஃப்ரூட்ஸ் அப்புறம் ப்ரெட்டு அப்புறம் டைப்பர். ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னும் 5 கிலோமீட்டர். மலையில் வரும்போது எதுவும் சாப்பிடாதீங்க. இதுக்குன்னா நிறைய மங்கீஸ் இருக்குது. அது அட்டாக் இஸ் பிகமிங் லிட்டில் ஃபெரோசியஸ். நிதி தூங்கிட்டு இருந்தா. பட் வி woke her up from the sleep because we wanted to show her the monkey and the view. பார்த்துட்டே இருக்கால. Yelagiri வந்துட்டோம். The climb is only 3 or 4 kilometers. 99% highway தான். அந்த 5 கிலோமீட்டர் மட்டும் கிளைம்பிங். ஆனால் மேலே வந்தாலே பாருங்களேன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ நல்லா இருக்கு. Yelagiri வந்துட்டு சேர்ந்தாச்சு. அந்த போட் ஹவுஸ் கார்டனுக்கு முன்னாடி தான் ஹோட்டல். Today is Saturday weekend, so everywhere it's crowded. But Yelagiri is beautiful as usual. செம்மையாக இருக்கு. We got biryani and chicken 65 for 180 rupees from Yanyambadi. Vanyambadi. Yelagiriயில் வந்து மூணே பிளான் தான். One is Fundera Park, second is boating, and third one is the water park which you can see right in front of our hotel. ஆனால் வாட்டர் பார்க்கில் வந்து யாருமே இல்லை. ப்ளஸ் வந்து கிளைமேட் ரொம்ப கோல்டு. ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் திங்கிங் வெதர் வி ஷுட் கோ டு த வாட்டர் பார்க் ஆர் நாட். We are in the Fundera Park. Can you see a bird sitting behind me? They are giving very less seat this time. Last time they gave a lot. We are done with Fundera Park. What is this park known as? Fundera. Fundera. We are done with Fundera.
We're going for boating, but I think by the time we go there, it will be closed. Very nice place. I mean, like, people are so nice. They genuinely love the birds here. It's not like for show or anything. They know, they call each birds by name. I mean, like, you have to come to Yelagiri if you are coming. Ticket is just 250 rupees. You will need at least like 2 hours if you want to thoroughly enjoy this place. There are two types of 10 rupees note. Sorry, 10 rupees coin. This is one, and the second one is the number 10 will be written on the silver as well as on the gold palette. And there is a lot of confusion, especially in Tamil villages, where people think that this is all duplicate. So wherever we go, Yelagiri, it's not working. Wherever we have tried using this on ECR towards Pondicherry, nobody accepts this 10 rupees coin. We want to eat pizza, but it's raining heavily outside, so we are stuck inside our hotel. Nidhi is sleeping after all the walk in the Fundera park. Fundera. Meena? Fundera. So I think that's it for the day. We did nothing. We drove from Chennai to Yelagiri. We went to the Fundera park, but somehow it feels like the day was nice. And now it's raining. Time is 7:30 and we're going for tea. Yesterday night it rained so bad that we went, ordered pizza and had in our hotel and did not do anything after like 6 o'clock. Today at 9:30 the boating opens. So we are waiting till then. In Yelagiri you have a lot of fruit which you don't get to see in the mainland. I mean, like, down. And we don't even know the name of half of this. And also I think that if it is available down, it will not be very expensive, be very cheap. But here is super expensive. 250 gram is 80 rupees. Plums. Yeah, plum, star fruit, some kind of dragon fruit. And also you have jackfruit available everywhere. I mean, like, everywhere you go, you have jackfruit. The street we are walking is arranged by jackfruit in every corner. So we are planning to buy jackfruit Chennai. Yesterday we bought jackfruit here. Yesterday we brought jackfruit here for 80 bucks and it was super nice. நேற்று மழை பெய்யனால இன்னைக்கு போட் எல்லாம் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கு. ஸோ அதனால போட் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நானும் நிதியும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மீனா வந்து லைனில் நின்றுட்டு இருக்கா. Nidhi has come to an age where she sees stuff and starts asking. Till now we bought her a, what do you call it, as the bubble stuff. She asked for a hat. Now she's asking for a walker. Yelagiri start பண்றோம். ஆனா we want to buy chakkapalam. சக்கப்பழம் இங்கே ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது. நம்ம வந்து ஓப்பனில் 2-3 சாப்பிட்டோம். சூப்பர் ஸ்வீட்டாக இருக்குது. சக்கப்பழம்